Hello class. In this lecture, we will discuss triaxial test. So this is the second method in determining the shear strength of soil. So in triaxial test, it is one of the most reliable methods available for determining the shear strength parameters. It is used widely to research and conventional testing. Okay, so it is developed by Casagrande in an attempt to overcome some of the serious disadvantages of direct shear test. So yung direct shear test kasi may mga limitations pa siya sa paghahanap ng shear strength ng soil. On the other hand, using triaxial shear test, ito yung mga advantage niya sa direct shear test. Una, it is more versatile. Then drainage can be well controlled. There is no rotation of the principal stresses like the direct shear test. And also, the failure plane can occur anywhere. So, unlike kasi dun sa direct shear test, so yung failure plane, pag ina-applyan natin ng shear force, so predetermined na yung shear failure natin. But here in triaxial test, malalaman dito kung yung failure plane mo ay kung ano yung angle niya. Okay? So, yun. So, ito ang tsura ng triaxial test equipment natin. So, I think meron tayo niyan dito sa school ng triaxial test equipment. Okay. So, these are the types of tests for triaxial. The first one is consolidated drain, the consolidated undrained, the unconsolidated undrained, and the unconfined compression. So, ito na lang ang memorize natin kung consolidated undrained, CD, CU for consolidated undrained, unconsolidated undrained, UU, and unconfined compression. So, isa-isahin natin yan mamaya. For cohesionless soil, so kung maalala natin, dun sa direct shear test, so di ba kung meron tayong set of points na merong normal stress and shear stress, tapos kung ipa-plot mo yung line na mapo-form ng mga points na yon, so kung ang line na yun ay mag-intersect at the origin na kung saan yung normal stress natin is 0 as well as dun sa point na nun ay yung shear stress ay 0, ibig sabihin cohesionless yung soil natin. Same din dito sa triaxial test. Sa triaxial test, so dito gagamit na tayo ng Mohr circle. But here, nire-represent lang natin dito sa Mohr circle na imbis na buo, ano na lang, kalahati ng circle. Which is yun yung gagamitin natin sa pag-compute ng mga required na values dito sa soil natin. Okay? So, we have here a semicircle. So, ano ba mga parts nito? For example, here in this cohesionless type of soil. So, yung line o yung tangent line na nag-intersect dito sa ating circle na to, ang tawag dyan ay Mohr strength envelope. Okay? Sa iba, tinatawag din yung failure envelope, itong line na to. Okay? So, kung saan yung point niya, point of tangency of this Mohr strength envelope, dun sa point na yun yung location ng ating failure plane. So, kaya kung dito sa point na to, intersect yan, itong intersect natin itong point na yan, so, dyan yung location ng failure plane natin dito sa point na to. Ibig sabihin, kung meron tayong soil, so, nag-conduct ng test, and mapapag-alaman na at that angle, dun pala yung location nung kung saan mag-fail yung soil natin. So, kaya kung mag-erode yung lupa, okay, kung mag-erode yung lupa, ganun yung angle na makukuha, okay, dun sa plane of failure. So ang angle na yun,
Okay, ang angle na yun na mafo-form natin kung i-connect natin siya ah, dito sa left side nitong semicircle natin dun sa point of failure natin papunta doon. So yung angle na mafo-form natin, which is itong theta, ang theta na yan, ang tawag naman natin dyan ay yun yung angle that the failure plane makes with the major principal plane. Okay? So ibig sabihin, ito na yun yung angle, itong theta na to. Ito na yung angle of failure natin dun sa soil kung mag-fail siya due to shear failure. Okay? So itong theta na to. So, ano pang mga ibang parts? Yung radius, magagamit natin yan. So, pag kinuha natin yung diameter nitong semicircle natin dito sa Mohr circle, yun yung tinatawag na deviator stress. So, ang deviator stress, so it is just the difference of sigma 1 or yung distance o yung measured shear stress natin galing dito sa origin, papunta dito sa right side nitong semicircle natin o yung pinaka-maximum na normal stress ng soil within this circle, which is itong sigma 1 o tinatawag nating major principal stress at failure. So that's sigma 1. Sigma 3, siya naman yung parang minimum na normal stress dun sa soil. So yung minimum natin na normal stress, ang tawag naman dun ay minor principal stress at failure dito naman sa left side nitong semicircle natin. So, isubtract lang natin yung sigma 1 and sigma 3. Yun na yung diameter ng circle or also called as yung deviator stress o yung difference between the major and minor principal stress. So, magkakaroon lang tayo ng cohesion sa soil since ito cohesionless. So kapag itong failure envelope natin, in-intersect niya itong zero normal stress at mayroon tayong value ng cohesion o yung meron tayong value ng shear value at that point. But here, since cohesionless, in-intersect niya yung origin nitong Mohr strength envelope. So ano pang ibang parts dito? So meron din tayong tinatawag na maximum shear stress, maximum shearing ng ating soil, which is nandun sa pinakataas, okay, tau max, dun sa pinakamataas na point nitong semicircle. So, as defined nga class dun sa dun sa direct shear strength natin na direct shear test na lecture natin, it is not necessarily na ito yung maximum shear stress mo dun sa soil. Yun na yung value natin or dun na mag-fail yung ating soil. So again, it is a combination of normal stress and shear stress kung saan mag-fail yung ating soil. So kaya, kung titingnan natin dito sa location nitong semicircle, hindi dun sa pinakamataas na point nung semicircle natin o yung may pinakamataas na maximum shearing stress nagkaroon ng plane of failure, but somewhere here, okay, hindi naman sa pinakamababa, hindi naman pinakamataas. So combination siya. So syempre ang point na to, may coordinates yan ng normal at shear stress. So combination ng dalawang normal at shear stress kung saan mag-fail yung soil natin. So kapag cohesive yung soil class, ganun ulit, semicircle, kasi Mohr circle nga ang gagamitin natin. So again, this is the plane of failure. Kung dito yung point of tangency nitong Mohr strength envelope, connect mo lang siya dun sa minor principal stress at failure na point. So yung angle na mapo-form mo, yun yung angle that the failure plane makes or angle of failure. Tapos Mohr strength envelope, yung tangent line nga. So class, yung ma-form pala natin na angle between this Mohr strength envelope with respect to this horizontal line, okay, with respect to the horizontal ay yung phi o yung tinatawag natin na angle of internal friction. So
Itong angle na ma-form na to, ito na yung angle of internal friction ng soil natin. Okay? So, wag malilito. Yung angle na ma-form dito, angle of internal friction. At yung angle naman nito ay yung ating angle that the failure plane makes, or yung angle of failure dun sa soil. So, kung mag-fail yung soil, ito yung angle niya na makikita. Tapos, yung friction angle naman ng soil ay yung phi. Okay? So, same lang yung parts. Ito, tau max, maximum shearing. Ito naman yung point kung saan nagkaroon ng maximum, dito nagkaroon ng failure dito sa point na to. So, yun na. We have major principal stress, minor principal stress. So, same lang, deviator stress. So, ang kaibahan lang class, sa cohesive soil, so may intersect no more strength envelope, yung ating y-axis, di ba? So, kung ito yung origin, so kapag in-intersect niya yung y-axis at meron tayong value sa y coordinate niya at 0 normal stress. So, at 0 normal stress, meron tayong value for shear stress. So, yung shear stress na yun ay yung ating cohesion. Next. For the consolidated drain. So, for consolidated drain, halos same lang class. Pag sinabi kasing consolidated drain, ibig sabihin, drained yung soil. Pwedeng dry yung soil nung kinandak yung ating yung kinandak yung triaxial test. Inalis yung saturation ng water dun sa soil. So, yan yan. Same lang class yung parts na meron sa Mohr circle natin. So, ganito lang class ang itsura ng ating Mohr circle. Okay? At yun yung mga parts natin na gagamitin natin sa paghahanap ng values na required sa triaxial test. Okay. So, kapag consolidated and drained naman yung test, ibig sabihin nito class ay ite-test yung soil while it is saturated. Okay? So, it is undrained nga. Then, ite-test ulit yung soil na inalis yung pore water. So, i-drain nga siya. So, syempre, same lang yung property ng soil in terms of strength niya. But, syempre, makaka-apekto dun yung pore water pressure. Kaya, kung i-test nga sa triaxial test yung through consolidated and drained test. So, sa test natin sa undrained condition, so, nandito siya. Mas malaki yung major and minor principal stress niya. Kasi concerning normal stress. So, di ba, mas malaki ang normal ng normal stress niya, or mas malaki yung vertical stress niya kapag saturated yung soil. While kapag drained naman siya, so liliit ang value ng normal, ng major and minor principal stress natin. So liliit naman yung value ng normal stress natin or yung vertical stress natin dun sa soil. So kung ipaplat na natin siya, yung dalawang test in undrained and drained condition using the same type of soil. So, parang yung semicircle natin, nag-move lang ng konti. Okay? Pa left side. Nabawasan. So, nabawasan ng vertical stress o yung normal stress. Kaya, yung difference nun, class, nung dalawang major principal at minor principal stress, yun yung ating pore water pressure. Okay? So, that's the pore water pressure, yung parang distance ng dalawang circle, semicircle. Okay? So, yun yung binawas natin kapag drained na siya. Kapag drained na siya, syempre, mababawasan yung vertical stress ng saturated soil. So, kapag dry na siya, ibig sabihin, binawas na yung pore water pressure. Kaya, yung difference ng dalawa, yun yung ating pore water pressure. So, yung lahat ng parts ng undrained condition and drained condition, same lang class. But, syempre, iba ang value natin sa angle of friction kapag undrained condition siya, and iba rin ang ating
angle of friction kapag drain condition. Pero pagdating class sa maximum shearing, same lang kasi same semicircle lang ang mapo-form natin dito. But pagdating naman class sa sa location ng plane failure, so doon magkakaiba kasi kung kukunin mo yung yung kanyang coordinates dito sa point na to, magkaiba. So, yun lang sa consolidated and joint. Okay? So kapag series naman, nagkanda ka ng several trials sa soil, so pwede natin siyang i-plot through a series of more circle nga ulit. So halos similar to class dun sa direct shear test, kung saan pwede tayo mag-interpolate, pwede tayong gumamit ng similar triangles kapag yung type of test natin ay series. Maraming trials na kinandak sa isang klase ng soil. So, ito ang solution dyan. So, actually, ano lang yan, similar triangles. Mag-form ka lang ng similar triangles. Itong smaller triangle, itong bigger triangle, kunin mo yung radius nung circle mo sa more circle, and itong radius ng pangalawa. But, yun, ang kalalabasan pa rin yan ay parehas lang ang makukuha mong angle of internal friction. So, yan. For unconfined compression, or tinatawag din na uniaxial type of test sa triaxial, kapag UC naman, ibig sabihin nito class ay wala tayong minor principal stress. Zero ang minor principal stress, or simply, nakadikit yung ating semicircle dito sa y-axis. Okay? So, ibig sabihin walang minor or sigma 3, minor principal stress, but meron tayong major principal stress. At yun na rin yung magsisilbing deviator stress mo o yung diameter ng ating semicircle. So, itong more circle natin. So, yun. Sa pag-compute ng unconfined compression strength, so, ibig sabihin, class, kapag uniaxial, yung location ng failure plane natin ay dun sa pinaka-taas na point nitong more circle. So, kaya, ang mapo-form natin dito na more envelope o failure envelope ay pa-horizontal. So, ibig sabihin, ang phi dito ay 0. So, dito lang yan sa uniaxial or UC, unconfined compression type of test sa triaxial. So, para makompute ang QU, so, 2 times CU lang siya, or yung 2 times the radius nung ating more circle. Okay. So, let's answer some sample problems. Question number 1. We have a cohesionless soil and has a friction angle of 30 degrees and the deviator stress at failure of 400 kilopascal. Find the angle that the failure plane makes with the major principal plane. Then, find the confining pressure. Find the shear strength at the point of failure plane. So, sagutan natin to. Okay. So, sagutan natin to. Base sa given, meron tayo ng given na angle of internal friction. So, paunahin nyo ng muna class na gawin, sinabi dito, cohesionless. So, maggawa tayo ng assume drawing ng triaxial o ng more circle. So, gumawa ka ng semicircle, tapos lagyan mo ng tangent line, and yun na. So, may given tayong angle of friction, 30 degrees. So, ito yan. Ito yung phi. So, cohesionless nga siya, wala tayong cohesion. Ito yung origin. So, we have normal stress, shear stress, vertical. Given deviator stress. So, ang deviator stress, siya yung diameter ng semicircle. So, that's 400 kilopascal. Or simply, yung deviator stress difference ng major principal stress, sigma 1, at minor principal stress, sigma 3. So, find the angle that the failure plane makes with the major principal plane. So, angle that the failure plane makes with the major principal plane,
Yung ano yan class, yung theta. So yung theta natin ay ito. So kung dito yung point of failure natin, point of failure plane o dun yung point of failure niya, dun in-intersect ng ating failure envelope. Okay? So, kung magkoconnect tayo ng line dito sa point na to, okay, yan, dun sa minor principal stress at dun sa point of failure plane natin. So, yung mako-form na angle ay yung ating angle of failure plane, theta. So, paano yan makuha? So, paano makuha itong angle na to? Kung i-connect natin ulit itong point na to dito sa center nitong semicircle natin. Okay. So, dyan. Makabuo tayo ng mga triangles. So, kung bubuo tayo ng triangle dito, gamitin na rin natin tong triangle na itong bigger triangle. Pwede naman itong gamitin mo. Itong triangle na to. Since tangent nga yan, ito 90 degrees yan. So, gamit yung triangle na yun, makukuha mo itong angle na to, di ba? So, kapag kinuha mo itong angle na to, which is, kung 90 degrees dito sa taas na to, 90 degrees yan. So, 90 minus 30, okay, 90 minus 30 degrees is 60 degrees. Ibig sabihin, 60 degrees itong angle dito. So, gamitin na lang natin class yung theorem na peripheral angle theorem. Na kung saan itong angle na to, ang value niyan, itong angle na to, which is yung theta, ay twice the value of this angle right here. Okay? Theta, ang angle dito, times 2 niyan ay ito. So, 2 theta na siya. So, para ma-compute itong 2 theta, kunin na lang natin yung supplement nitong 60 degrees. So, that's 120 minus 60, 180, sorry. 180 minus 60, that's 120 degrees. Yun yung 2 theta. So, divide mo na lang sa 2. This is 60 degrees. Okay? So, yan. So, yan na yung sagot. Theta is 60 degrees. That's the angle of failure. Okay? O failure plane. Okay? 60 degrees. So, sa iba, gumagamit sila ng formula. Okay? Yung iba gumagamit ng formula sa pag-solve ng angle of failure plane. So, ito, theta is just equals to phi plus 45, baliktad, 45 plus phi over 2. Okay? So, ganun lang. Theta equals to 45 plus 30 over 2. So, ito, na-derive lang naman to sa paggawa ng mga right triangles galing dito sa figure. Okay? So, ganun ulit. 45 plus 15. So, that's 60 degrees. Next, find the confining pressure. So, ang confining pressure pala class, yan din yung ating, ang term na yan yung minor principal stress. Okay, kapag na-encounter nyo yung term na yan, what is the confining pressure? That's minor principal stress. So, ang minor principal stress natin itong sigma 3. So, paano makompute itong sigma 3 na to? Okay? So, ba tayo ng bagong figure? So pag-compute nitong sigma 3, masosolve natin siya by forming a right triangle. Forming this right triangle right here. Ito, triangle na to. Triangle na yan. Yan.
So, ibig sabihin, triangle na yan is composed of the radius of the circle. Ano pa? Sigma 3 is this distance na to, plus yung kalahati nito, which is radius. Kaya, sigma 3 plus radius. So, ito, unknown to. Yung distance na to. Given din yung angle of friction natin, 30 degrees. So, para makompute yan, ito, right triangle yan. So, una, hanapin muna natin yung radius. Since given na yung deviator stress, so, yung deviator stress natin, yun yung diameter ng semicircle natin. So, kunin mo lang yung kalahati niyan. So, 400 over 2. That's 200 kilopascal. Yan yung ating radius. So, substitute na natin using sine function. So, ang hypotenuse natin, longest side ay itong side na to. Kaya, sine of 30 degrees equals to opposite, which is yung radius over sigma 3 plus r. Sigma 3 yung unknown. So, sine 30 degrees, yun naman, cross multiply natin, sigma 3 plus r, or substitute na, 200 kilopascal equals to 200 kilopascal over sine 30 degrees. So, pinagpalit ko lang guys. Dalawang itong nasa left side dito sa denominator. Okay. So, sigma 3 equals to 200 kilopascal over sine 30 degrees minus 200 kilopascal. So, sigma 3 natin, o yung confining pressure is 200 over sine 30 minus 200. Okay, sagot, 200 din. 200 kilopascal yung ating sigma 3 o yung confining pressure. Next, find the shear stress at the point on the failure plane. So, yung point of failure plane natin, yan yung location nito. Yan, yung point of tangency. Okay? Point of tangency nito. Failure envelope. That's the point of failure plane. Okay? So, sa paghanap ng ating shear stress dun sa point of failure plane, hanapin lang natin yung coordinates niya. Okay? Ang coordinates nitong point na to, so yung value sa x, yung normal stress niya, yung value sa y, shear stress. So, coordinates niya, yung vertical distance niya. Okay? Itong distance na to. So, yan yung ating shear stress failure plane. So, hinanap natin to kanina, 60 degrees to. So, meron na rin tayong radius na 200 kilopascal. So, ano na lang? Function, sine function ulit. Okay. So, kung ito yung sa letter B, sa letter C naman, so, gamit ulit tayo ng sine function using this right triangle here na na-form natin dito. Okay? Itong right triangle natin. Kaya, sine function ulit, sine 60 degrees. Opposite is yung tau over radius. Okay, yung required yung tau. Kaya r sine 60 degrees equals to tau. O yung shear stress. So, substitute na natin. 200 kilopascal sine 60 degrees. So, yung sagot ay 173.205 kilopascal. So, yan yung sagot. So, yun na. Sagutan na natin class yung required dito sa problem ng triaxial test. Dito sa sample natin. Dito sa cohesionless type of soil. So, nanap natin yung angle of failure plane, yung confining pressure, sigma 3, and the shear stress at point
on the failure plane. So kung pinahanap din yung normal stress dun sa failure plane, hanapin lang natin itong x-coordinate, itong point na to or itong distance na to. Yan, itong distance na. Okay? So, yan. Proceed na tayo sa sunod na problem. So, this is a past board problem, May 2004. So, a consolidated drain triaxial test was conducted at a normal consolidated clay. So, ito yung results niya. May chamber confining pressure class. Yan yung sigma 3. Okay. Kasi pa lang sa given, that's sigma 3 confining pressure. Deviator stress, 400 kilopascal, yung diameter ng circle natin. Compute the angle of friction of the clay, yun yung unang tanong. Compute the shear stress at failure plane. So, ano yung shear stress natin at failure plane? Sunod, effective normal stress on the plane of maximum shear. Okay? Sige, i-compute natin yan, class. Ano ba yung normal stress? Ayan. Dun sa plane of maximum shear. So, sige. Usually, class, walang drawing ang binibigay sa problem ng triaxial test. Wala siyang binibigay. So, ganun ulit yung procedure natin. Gagawa ka ng semicircle, gawa ka ng failure envelope na line, and yun na. Base sa given. Okay? So, walang sinabi dito na may cohesion. So, automatic. Assume na natin yan na that's a cohesionless type of soil. Unless kung pinapahanap sa problem yung cohesion. So, kung wala, automatic. Cohesionless ang gagawin natin. So, ganito. Gawa ka ulit ng semicircle. Tapos, gawa ka ng failure envelope. I-connect mo lang dun sa origin. Meron ka ng more circle. Meron ka ng masosolve mo na yung triaxial test. May drawing ka na para sa problem na to. So, given chamber confining pressure o ito, confining pressure, sigma 3, o yung value mo dito sa minor principal stress, that's 300 kilopascal. Next, that's deviator stress, 400 kilopascal, o yung diameter. Yan. Sunod, angle of friction of the clay sample, unknown. So, yun agad yung hanapin natin. So, ito lang yung given class, chamber confining pressure and yung deviator stress. So, again, connect mo lang yung ating point of failure plane dun sa center nitong semicircle. Then, gamit yun, makaka-form tayo ng right triangle. Okay, itong triangle na to. Kung saan, kapag ginamit natin yung triangle na yan, makukuha natin itong required na angle of friction. So, kasi right angle siya dito. So, kung may given naman na tayo na deviator stress o yung diameter, makukuha natin itong distance na to kasi ito yung radius ng circle natin. So, kalahati nitong diameter, 400, 200 kilopascal. So, para makuha naman ang total length nitong side na to, class, is add mo lang yung chamber confining pressure sa radius na 200 kilopascal. Okay? So, therefore, kung ihiwalay lang natin itong right triangle na to, okay? That's 200 kilopascal. At ito naman sa side na to, add-in mo lang 300 kilopascal and 200 kilopascal. That's 500 kilopascal. So, this is phi. So, using again sine function, sine of phi equals to yung opposite, which is 200 kilopascal over yung hypotenuse na 500 kilopascal. So, phi equals to arc sine of 200 kilopascal over 500 kilopascal. So, solve na. Arc sine of 200 over 500.
That's 23.578 degrees. Yun na yung sagot sa unang katanungan. For letter A. For letter B, compute the shear stress on the failure plane. So ito yung point of failure plane natin. Yung shear stress natin ay itong vertical distance na to. Okay. So that's the shear stress at failure plane. So hanapin lang natin yan. Paano yan mahanap? Kailangan meron tayong value ng angle natin dito. So itong angle na to makukuha siya by, let's say this is beta, angle beta. Ito, angle beta. Makukuha yung angle beta since ito 90 degrees. So di ba total of 180 degrees ang ating ang interior angles na right triangle. So makukuha mo lang yung beta by subtracting 180 degrees by 90 degrees and yung phi na nakuha natin kanina. So 180 degrees minus 90 minus 23.578 degrees. So the beta is 180 minus 90 minus 23.578, 66.422 degrees. So we can apply again sine function. Sine beta equals to tau over r. So sulat ko lang dito sa baba yung solution para sa letter B. Sine ng beta equals to tau over r. Or simply, yung tau natin is r sine beta. So substitute yung lahat ng given. Meron tayong radius na 200. Sine ng beta 66.422 equals to tau. So yun, 200 sine 66.422. Sagot natin para sa shear stress at failure plane, 183.303 kilopascal. That's the shear stress at failure plane. Next, compute the effective normal stress on the plane of maximum shear. So saan ba dito, class, yung point kung saan nandun yung plane of maximum shear? So, ang point na yun, class, ay yung highest point dito sa ating Morse circle, which is na dito sa pinakataas. So, ang point na yan, syempre, nasa ilalim niya yung center ng ating circle. So, ito nandito yung location ng maximum plane of shear. Okay? So, ang pinapahanap kasi dito ay effective normal stress o yung normal stress niya at that point. So, kunin lang natin yung coordinates niya dito sa point na to. Okay? So, yung coordinates niya, syempre yung kukunin natin yung coordinates niya, yung x value sa normal stress and yung sa y, shear stress. Of course, itong maximum shear class ay ito lang din naman yung radius. Diba? Radius ng circle. Kung yun yung pinapahanap. Pero hindi yan yung required. Pinapahanap ay yung sa x coordinate niya o yung normal stress. So, syempre, yung hanapin natin ay yung horizontal distance. Galing sa origin, papunta dun sa point na yon, which is this distance right here. So, ibig sabihin, para sa letter C, para makuha yon, yung distance na yon, okay, yung distance na to, let's say distance x, para dun sa normal stress natin, so tau x na lang. I-add mo lang yung confining pressure, 300 kilopascal, yung distance na to, plus yung radius para mag-end ka dito sa midpoint, which is just below dun sa point na hinahanap natin, which is yun naman talaga yung x coordinate niya. So plus radius lang pala yung circle. Okay? So, kapag tinanong ulit yan, class, solution lang natin is confining pressure plus yung
radius. So, confining pressure, alam na natin, given 300 kilopascal plus yung radius na 200 kilopascal. So, dito sa problem na to, that's 500 kilopascal. So, yun yung sagot. Okay? So, ganun lang class. Next problem. So, dito naman, meron tayong cohesive unconsolidated soil. So, this is a cohesive soil sample and has a shearing resistance of 26 degrees. Ang angle of shearing resistance class, yun din yung angle of friction. Okay? This is also angle of friction. Kapag na-encounter nyo yung term na yan, that's also angle of friction. So, meron tayong cohesion na given na 22 kilopascal. Then, the maximum principal stress at failure. So, ang term na yan din yung major principal stress or yung sigma 1. Compute the minor principal stress, sigma 3. Compute the principal stress at the point of failure. So, let's say principal stress at failure o yung sigma, let's say F. At yung shearing stress at point of failure. Okay. So, yun yung required. May given tayong angle of shearing resistance, angle of friction, cohesion, and yung major principal stress. So, i-drawing na natin siya. So, sa pagdodrawing, kapag cohesive yung soil, ilampas nyo lang dun sa dito sa y-axis, yung ating failure envelope. Okay? Tapos, gumawa ka ng itong distance na to. Yan yung ating cohesion, which is 22 kilopascal. So, yung angle na given, 26 degrees. So, that's phi. That's it. Ano pang given? Major principal stress, 600 kilopascal. So, yung 600 kilopascal, galing sa y-axis or galing sa origin. Yung distance na yan. So, this is 600 kilopascal. Paano siya i-solve? So, base sa given, meron tayong mga triangle na mapo-form dito. Okay? Yung una kasing required, natin yung minor principal stress, itong distance na to. So, o yung, yan. Sigma 3. Ito, sigma 1. So, unknown pa to. Di pa natin siya masasolve agad. But, yun nga, sa pag-solve ng dito sa triaxial test, just take advantage sa mga right triangles na mapo-form natin dito. Ano ba yung una natin mapo-form na right triangle dito? Itong triangle na to, pwede natin yan magamit base sa given. Tingnan natin kung pwede siya magamit. Yung triangle na to, kapag kinonect natin to, yan, magagamit din natin yan. Pwedeng magamit din yan. So, let's say mag-start tayo dito. Okay, dito sa triangle na to. Okay. So, ang makuha natin dyan ay mayroon tayong given dito sa side na to, which is yung cohesion. And dito sa side na to, unknown. Let's say that's distance x. Okay? This is a right triangle. So, kapag kinuha natin tong distance x na to, okay? Let's try solving that. Base dun sa triangle na na-form natin. Yung cohesion na 22 kilopascal and yung distance x, tapos yung phi na 26 degrees. So, kung isolve natin tong x na to, sine 26 degrees over x, c over x. Therefore, x equals to c over sine 26 degrees. Substituting that, 22 kilopascal over sine 26 degrees. So, x is equals to 22. That's 22 over sine 26. So, 50.186. That's 50.186 kilopascal. So, yan yung distance x na yan. Okay, nasolve na natin siya. So, saan siya pwede magamit? Again, pwede siya magamit dito sa triangle. Dito sa triangle na to.
Okay, which is also a right triangle kasi tangent nga itong line na to. So this is right triangle. So kung meron ng x, okay, meron ditong distance x, kaya nating mahanap itong distance na to. So paano? Makukuha natin siya by simply assigning muna the radius. Kasi di ba itong total distance na to, this is the diameter. So, ibig sabihin itong side na to ay yan yung radius. So, ibig sabihin, itong distance na to from the center hanggang dito sa minor, so point ng ating minor principal stress ay also radius. So, again, kung magpo-form ulit tayo ng right triangle, which is ito yung phi, ito yung radius, ito yung right angle, ibig sabihin itong hypotenuse na to is sum of x plus sigma 3 plus yung radius. Okay? So, ang unknown dito muna class na makukuha natin ay itong radius since meron naman tayong phi na 26 degrees. Sige, solve natin siya using sine function, sine 26. So, sige, bago muna natin sila i-solve, substitute muna natin yung may mga values, 50.186 plus sigma 3, unknown, okay, plus r. Okay? So, imposible class na dalawa ang makukuha natin unknown kasi wala din palang minor principal stress. So, ano pa ang pwede nating gamitin na given? In order for that, para pag-solve natin dito ay r lang yung unknown. So, mag-take advantage tayo dito sa given na major principal stress na 600 kPa. So, gamit yan, makukuha natin tong distance na to. Yung distance na yan. Paano? Kung ito yung radius, so itong minor principal stress, just subtract radius, ito na yung makukuha nating distance, right? So therefore, para dito sa side na to, is the sum of x plus itong distance na to from this point hanggang dun sa center, which is the difference of sigma 1 and yung radius. So, sabihin, x 50.186 plus from this point hanggang dun sa center ng semicircle ay 600 kasi 600 ditong buong distance na to from origin to major principal stress minus radius minus yung r. So, yun, kaya na ma-solve. So, this is 650.186 minus r. So, yun, isa na lang yung unknown, may r na lang. Kaya kapag in-apply na natin yung sine function na sine phi equals to r over itong distance na to, which is 650.186 minus r. So, r na lang yung unknown. So, cross multiply natin to dito. We have sine 26 times 650.186 minus r equals to r. Okay? So, pwede naman natin siyang isolve na class shift count. Okay? Solve na lang natin direct na para huwag na tayo matagalan sa derivation. Sine 26 times 650.186 minus say x, alpha x equals to unknown natin. Assign natin sa x. Ito po, check lang. Solve na natin. So, yung radius pala ay 198.157 meters. So, yan yung radius ng ating semicircle. So, hindi pa yan yung sagot kasi yung required natin, what is the minor principal stress o yung sigma 3. Itong distance na to class. Okay, so marami ng linya. Isin ko lang. So, yung sigma 3
Okay? So, para makuha yung minor principal stress, kung meron tayong major principal stress na 600 kilopascal, so, isusubtract lang natin yung dalawang radius, di ba? Subtract mo lang itong dalawa, o yung diameter nito, semicircle. At yung matitirang distance ay ito, which is yung ating minor principal stress, o yung confining pressure. So, para makuha yun, para sa letter A, sigma 3 is just sigma 1 minus 2R. So, sigma 1 is 600 kilopascal minus 2 times yung nasolve natin, 198.157 kilopascal. So, the minor principal stress is minus 2 times 198.157. 203.686 kilopascal. Yun yung sagot sa unang. Okay. Next, compute the principal stress at the point of failure. Compute na rin natin yung shearing stress at the point of failure. So, ito yan. Dito sa point na yon, kunin lang natin yung required doon, kunin mo yung coordinates dito. Okay, at failure. So, yung normal, itong distance na to. From origin hanggang dito sa point na to, mas madaling computein itong shear. Diba? Mas madaling computein itong shear stress. So makakompute natin yung shear at failure kapag kinuha natin yung kinuha natin itong angle na to. Si beta again. Angle beta. So, kukuha yung angle beta considering this right triangle again. So, angle beta, kukuha ulit siya para sa letter C ata na ito, nasagot. So, sagot kunin mo natin yung beta. 180 degrees minus 26 minus 90 degrees. Okay. Angle beta is 64 degrees. So, yan. This is 64 degrees. Considering again this triangle here. Yan. Beta. Yung radius natin, 198.157. So, shear at failure is equals to sine of beta again equals to tau over yung hypotenuse 198.157 o yung radius. So, 198.157 kilopascal sine nung beta which is 64 degrees equals to tau. So, yun na. 198.157 sine 64. So, yung sagot, 178.102 kilopascal. So, ito yung sagot class dun sa letter C. Okay? Kasi mas madali siyang isolve. For the principal stress o yung normal stress natin at failure plane, itong distance na to, yung distance na yan, okay, yan, ang horizontal distance natin. So, unknown siya, para na siya masolve. Alin yung mas madaling proseso. So, pwede naman gawin natin ay kung meron na tayong shear at failure, pwede naman natin gawing class ay kunin natin tong right triangle na to. Then, pag kinuha natin yan, since meron na to, apply tangent function, makukuha natin yung total distance na to. Then, isubtract mo yung x at yung matitirang distance. Ayun na yung ating principal stress at failure. Okay? So, kuha. Sige. Ihiwalay natin yung triangle na yon na na-form natin. Say, ito yon na triangle na to. Okay? Ang triangle na yan, ang F, 26 degrees,
let's say, this is distance Z. Okay? From this point hanggang dito sa point na to. So, applying tangent function, tangent phi equals to tau f over adjacent Z. So, kukunin natin yung Z. So, tau f over tangent phi. So, nakuha natin kanina, that's 178.102. So, 178.102 kilopascal over tangent 26 degrees. So, Z is equals to 365.163 kilopascal. Okay? Yan na yung sagot. Sa Z, distance Z. Okay? Ito yan. So, gagawin na natin, ibabawas na natin yung X para yung matira ay yung required natin. Itong distance na. Okay? So, ibabawas na natin yung X para makuha yung shear at failure. So, para sa shear at failure, yung Z na nakuha natin, ibabawas yung distance X. So, 365.163 kilopascal minus yung X, 50.186. So, that's 50.186 kilopascal. So, sigma F is equals to 314.977. Okay. That's it. Yun na yung sagot sa letter B. Okay. So, yun na class. So, ganun lang pag cohesive yung solid class. Okay. Hanapin mo lang itong X and the rest, puro na yan mga right triangles. Okay? Next problem.